ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മൂവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് പണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ, ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയം ആയിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക്. ട്വിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്, you tweet stuff, you write copy and then put it out as a tweet. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി. ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറേ ലൈവ് ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നു, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലൈവ് ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കായിരിക്കും ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുക. ദ വെരി ഫസ്റ്റ് യൂസേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ബിക്കോസ് when a brand launches a product, they want their product to be a hit. They want their product to be consumed by more people. So ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് algorithm തന്നെ they will push that people, those people who is using that feature. അതേപോലെയാണ് റീൽസ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു who started using reels. ആ റീൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര പുഷ് കിട്ടിയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു സമയത്ത്. എല്ലാവരുടെ ഫീൽഡിലും അവരുടെ വീഡിയോസ് മാത്രമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ദേ കൈൻഡ് ഓഫ് ടാപ്ഡ് ദാറ്റ് ഫീച്ചർ. ആസ് ഇൻ ആ ഒരു റീൽസ് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ദേ ഡിഡ്ന്റ് ടേക്ക് 5 to 6 months ടു എക്സ്പ്ലോർ ദാറ്റ്. റീൽസ് വന്ന അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ദേ ഡിഡ്ന്റ് നോ വാട്ട് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓർ വാട്ട് ടു പുട്ട് ഔട്ട്, ബട്ട് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ്. അതേപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറി വന്നു. ദർ ഇസ് ലൈക്ക് മൈന്യൂട്ട് സ്വൈപ്പ് കറോസൽസ് ഉണ്ട്. ഹൗ ടു യൂസ് കറോസൽസ് ഇൻ എ വെരി എഫക്റ്റീവ് വേ. ഇപ്പോൾ മറ്റേ മെസ്സേജ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ലൈക്ക് 4 names that will come. That is a new feature. You can play around with that. The creatives can talk about it. So always make sure there is something new for the audience to explore. ഇപ്പോൾ ഈ carousel തന്നെ there are dots, right? When you swipe you will know 1 2 3 4. ആ ഡോട്ട്സിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ക്രിയേറ്റീവ് ഡിവൈസ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ ദ ക്രിയേറ്റീവ്സ്. യു ക്യാൻ സീ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇന്ത്യയുടെ പേജിൽ പോയാൽ there are certain creatives. It's like a motion, stop motion പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റേഴ്സ്, ബട്ട് then ആ ഒരു ഡോട്ട് നമ്മൾ സ്വൈപ്പിനോട്ട് ഒരു സ്വൈപ്പ് എന്താ പറയുക സ്റ്റോപ്പ് മോഷൻ പോലത്തെ ഒരു സാധനം കിട്ടും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ ഓഡിയൻസ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഫീച്ചർ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് put out. It's up to us to how to kind of bring out or put out creatives which will communicate with that feature. Make the creatives very much relatable. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണ മേ ബി സൊമാറ്റോ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ what is it, could be those pages where they put out small poems. Why do you follow those pages? Because most of it, they are relatable to us. We have at some point of time നമ്മളും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം. നമുക്കത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഫണി, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഇമോഷണൽ, ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഫീൽ ഗുഡ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ ക്രിയേറ്റീവ് ഹാസ് some kind of relatability for audience to interact with it, or share it from one person to another. There should be some kind of takeaway for people to share it. So when you do one creative, you must first analyze for yourself that will you share that creative. If you think that you won't share that creative, then no one else is going to share that creative. So first you should try and excite yourself. You should bring in that conviction for yourself, and then maybe put it out for the audience, so that the audience will also get the same connect, or they will also kind of share it, or pass on to their peers. So it's very important that you evaluate your own creatives with this. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാറെന്നുള്ളത്, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാറെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അടക്കം എന്തൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇത് തന്നെ, this is a great bunch of insights. Now you apply all this to your creatives, and then see if you will share the creative, if your friend will share the creative, or your friends will share. If you think you are not going to share, then no one is going to share it. So that's a first ഒരു benchmark എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം. ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 5, 6, 7 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ക്രിയേറ്റീവ് നമ്മൾ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. എങ്ങാനും 3ാമത്തെ 4ാമത്തെ ടൈം നമുക്ക് ബോർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ്
delete that creative. Don't even bother to post it because it won't work. You'll have to find it funny or interactive every single time you go through that creative. Yeah, and the most important thing is never stop imagining. Like, keep on imagining wherever you are, even if you're traveling, even if you're having a bath, even if you're having your lunch, food. Keep imagining about things that you want to do in life. And over imagination, you can find some sweet spot to do a creative that is based out of that imagination. Once you stop imagining, then everything will be saturated. You won't know what to do. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്രിയേറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് ബേസിസിൽ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് വരും. സോ ഓൾവേസ് imagine big. Imagine that one day you will work for a brand like Cadbury's, you will work for a brand like Mercedes-Benz. But to reach over there, what's the kind of imagination that you should have, and then apply that same kind of imagination to the brands that you're working. Because our brands ആണ് നിങ്ങളുടെ portfolio strong ആക്കാൻ പോകുന്നത്. Each creative should be a strong content for your portfolio that നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വേറെ വലിയ കമ്പനീസിൽ പോകുമ്പോൾ they should see that portfolio and then hire you and not your resume and hire you. Because നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് കംസ് ഇൻ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സി വി നോക്കാറില്ല. വി നെവർ ലുക്ക് ഫോർ സി വിസ്, വി ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഫോർ പോർട്ട്ഫോളിയോസ്. ഇഫ് ദേ ഹാവ് എ പോർട്ട്ഫോളിയോ, വി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് സെഷൻ. If they don't have a portfolio, then അപ്പോൾ തന്നെ we know that imagination level അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. Because advertising എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can't just come and sit idle. You'll have to think each and every second, think creatively each and every second. So നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നില്ല. You might have heard about spec ads, right? You imagine that Mercedes-Benz is your ad and then do 5 creatives for that. And you analyze, you show it to your friends, ask them like, how is it? You might get good reviews, you might get bad reviews, you might get mixed reviews. Take all of them as learnings. Don't just listen and just forget it. എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് try to revise or redo those creatives and make those same friends to say good about that creatives. Right, that's how you rework and make sure that it appeals to the same kind of audience which you have shown previously. So don't stop yourself because you don't have big brands. Imagine that you're working for big brands and start building your portfolio, which in turn will also benefit the agency that you're working in, because the quality will grow up or it will rise very efficiently when you do these small things. Now, that's it. It's time for the works that we have done at Maitri, and I'll give you a brief about how it started and what was the thought process and how we did these campaigns and creatives. So first is Minnal Murli campaign for Netflix. So I think you all would remember Minnal Murli ഇറങ്ങിയത് കോവിഡ് സമയത്താണ്, കൊറോണ സമയത്താണ്. So it was an exclusive release on Netflix, right? So they had to do a very big campaign because campaign ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരും ആ സമയത്ത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അധികം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി everyone were using Hotstar and Amazon Prime. So it was very important for them to create a noise in the market, as in Minnal Murli is coming to Netflix now. So the thing with Netflix is അവരുടെ ഓരോ, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, the positioning is not for the brand. They have a positioning for the brand, but for each movie promotion or for each campaign they'll have a positioning. As in Minnal Murliക്ക് ഒരു positioning ഉണ്ടായിരുന്നു. What is that positioning we should arrive at? What is that people should think about when we say Minnal Murli? Minnal എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ we know it's speed. It's about catching. It's about catching the minnal, right? Catching that speed. എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ positioning. So each and every creative that we did
should land to that positioning so that the communication is not scattered and it kind of is uniform throughout. Whatever we do a poster on social media, we do a activation, we do a newspaper ad, everything should land to that positioning, so it will be uniform around throughout. So അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ദ മിന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയത്. And we made sure whatever creative is, people should feel like catching it. People should feel like catching them only. People should feel like catching it on Netflix. So the first poster, right? The first introduction poster that Minnal Murali is coming on Netflix. It was a big breakthrough inside Netflix itself, because no brand will allow to kind of play around with the logo. But we knew, നമുക്കറിയാം മലയാളീസിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണെന്നറിയാം. മലയാളീസിന് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സാധനത്തിലൊരു മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൗഡ് മൊമെൻറ്റ് ഫോർ us. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നത്തിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് അവർ തിങ്. അവർ പുറത്തുപോയി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ മലയാളിയാണ്. That's the kind of emotion that we carry as Malayalis, right? Now that's the emotion we tap, and we thought, what if now Minnal Murali is a superhero? What is that one thing that comes to everybody's mind which a superhero does? Who has watched a Shaktiman or who has watched Superman? It's this, right? So we thought that's the right thing, but the superhero should stand on the logo because Minnal Murali is coming on Netflix, right? So that's how we came up with that poster. And this poster, see, we know that this will, whatever we do, it will go viral because Tovino Thomas has a good fan base, Basil has a good fan base, and then Tovino has a good celebrity friend circle. We know it will go viral, but then a good content should go viral. That was what was in our mind. And that's how we created this, and it created a lot of buzz around the market. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനെ കാട്ടിലും അതിന് എക്സ്പോഷർ കിട്ടി outside Kerala too, because this is the first time somebody is playing around with the logo. Netflix brand team they were not sure that if we could do this. So they went back, they spoke to their senior management, they spoke to their senior brand team, and കുറേ കഷ്ടപ്പാടിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയത്. But then this worked for us, and it's not a complicated idea. This idea ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് within 5 minutes, and it came from our art director, right? So ideas എന്ന് പറയുന്നത് it need not be a copywriter every time. It can be a designer, it can be even a client servicing person, it can be a media planner. Anybody can come with ideas. The thing is how good you are with idea, and there are creative directors who can elevate the idea. So here idea vannathu, it's like in 5 minutes ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രീഫ് കിട്ടി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. ആർട്ട് ഡിസൈനറിന് വന്നു, സൂപ്പർ ഹീറോ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. So that's how this idea was born. So this is the first piece that we put out. The second is again, there is this speed factor, right? Catch the minnal. Now, what else can we connect with speed? That's when we got this idea of collaborating with motor vehicle department, because people overspeed while they drive, right? അതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി റൂൾസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി. there are AI cameras. ആ സമയത്ത് there were no AI cameras. Cameras ഉണ്ടെങ്കിലും camera to camera we know that we'll go to 100-120 and then bring back our car to 90. So we thought that's a clever idea to do an interesting experiential activation. So whenever we do activation, the end goal is to kind of create a video out of it and then make the video viral, right? So we'll just watch the video once and then come back to it. ഞാൻ മിന്നൽ മുരളി ഒറിജിനൽ കണ്ടില്ലേ? പക്ഷെ മിന്നലാണെന്നും പറഞ്ഞ് ചീറിപ്പാഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചില വ്യാജന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ. അവരോട് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്.
നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൺക്ലൂസീവായ എവിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ. താങ്കളുടെ പേരെന്താണ്? ആ, അല്ലാതെ മിന്നൽ മുരളി എന്നല്ലല്ലോ. സൂപ്പർ ഹീറോ യൂണിഫോം ഉണ്ടോ? ആ, അതുമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മിന്നൽ പോലെ പാഞ്ഞു പോകുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു മിന്നൽ ഇത് മേലാൽ ഞാൻ ആവർത്തിക്കും. എന്റെ കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റയിടരുത്. മാമൻ ഈ സ്പൈഡർമാൻ, ബാറ്റ്മാൻ, സൂപ്പർമാൻ എന്നിവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ആരാമാര്? എല്ലാവരും വേഗത കുറച്ച് സുരക്ഷിതമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക. അതല്ല, ഇനി എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. ഞാൻ അവിടെ കാണാം. So again, this ad, right, ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കണമെങ്കിൽ again it's landing on catch the minnal, positioning of it. But as an idea, ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ they were more than happy to it. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. And then this all is a setup. It's all staged, right? ഇതിലുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും, to be very frank, 70% of them are staged. They were ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദി എൻഡ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് ആക്ടിവേഷൻ, ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ആക്ടിവേഷൻ, ആൻഡ് ഹൗ ടു പുട്ട് ഔട്ട് ദ വീഡിയോ. ദി തിങ് ഇസ് വി നീഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് റിയൽ ഹീറോസ് ഗോ സ്ലോ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ മറ്റേ ലാലേട്ടൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ മാർഗമല്ല ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ. സോ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് we have 3 to 4 hours with us to do this whole activation. We have this board which is live. So ആൾക്കാരുടെ സ്പീഡ് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് we'll display it on the board so that people also can look at it, and then police stop ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് റെസീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം we give them a gift, like മിന്നൽ മുരളിയുടെ ടീഷർട്ട്, the real heroes goes to എന്ന് പറയുന്നത്. Because we are at least 5 minutes we are kind of stopping them. We are kind of making their life little difficult so that they should feel happy when they are going back and not complain because this happened. So that's how we created this. Again, this whole campaign got us a lot of awards in several award festivals. But then this piece was a very, very close to heart and very efficient kind of thing. It actually went viral before even we released the video. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്രൂവൽസിന് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കും. അവിടെ നിന്ന് ആരും അത് വാട്സാപ്പിൽ അങ്ങ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വിട്ടു. ഇറ്റ് വെൻറ്റ് വൈറൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ച്ഡ് ദ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഓഫീസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ത്രൂ സം വാട്സാപ്പ് ചാനൽസ്. സോ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത ഡേറ്റിനെക്കാട്ടും വി ഹാഡ് ടു റിലീസ് ഇറ്റ് ഏർലിയർ. സോ അഗെയിൻ ദാറ്റ്സ് എ പവർ ഓഫ് ഗുഡ് കോണ്ടന്റ്, റൈറ്റ്? കിട്ടിയാൽ അത് അങ്ങ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. വി വോണ്ട് ഈവൻ തിങ്ക് ട്വൈസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഈച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ഷുഡ് ബി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ഔട്ട് മിന്നൽ മുരളി ഈസ് കമ്മിങ് ഓൺ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്. That's the most simplest thing that you can do. That's the most basic idea that you can do. But again, സൂപ്പർ ഹീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പർ ഹീറോ അറിയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ത്രൂ മാർവൽ ബുക്സ്, ഇറ്റ്സ് ത്രൂ DC ബുക്സ്, ഇറ്റ്സ് ത്രൂ നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ. അതെല്ലാം കോമിക് ബുക്സ് ആയിരുന്നു, കോമിക് സീരീസ് ആയിരുന്നു. സോ വി തോട്ട് മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ വരുമ്പോൾ വൈ നോട്ട് ഹാവ് എ ഓൺ കോമിക് സീരീസ് ഫോർ മിന്നൽ മുരളി. One challenge we faced was we couldn't put out the movie plot. We had to create scenarios. That's how if you could see this third creative, we have Wonder Woman coming in. But Wonder Woman nalla, we have put some other name for her. So what we did is, ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം we took quarter page. അടുത്ത 2 ദിവസം we did half page. And the very last day, we did a full page ad. So our front page it was Tovino Thomas, Minnal Murali on streaming now on Netflix. And if you flip it, you will have a new comic series. The thing is, there were a lot of people who actually cut this part and they stuck to their walls. Kids especially. So now that's how you make it more valuable. ഒരു വെറുതെ ഒരു മിന്നൽ മുരളി ഓൺ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആരും കട്ട് ചെയ്തതില്ല. ബട്ട് ദിസ് ആക്ച്വലി
gave the audience some value, we added some value, hence it was a memorable piece again. That's why this also kind of won a lot of awards. This is how you kind of approach ideas or approach, the creatives that you can do. Always check out the basic idea, check out the second idea, go for the third or the fourth idea. എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂമിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആലോചിക്കാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂമിലുള്ള മേ ബി 50% ആലോചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൈൻഡ് ഓഫ് വിച്ച് മൈ ബി കമ്മിങ് ഫ്രം അവർ തോട്ട്സ് വിച്ച് വിൽ ബി ഒറിജിനൽ. So always go for third or fourth iteration rather than sticking to the first and second idea.